Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Gopi Ganabalaba Giri Baradhari Yashoda Nandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Go, Hari Go, Hari Go, Hari Go.
Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the Son of the devotees. All glories to the Son of the devotees. All glories to the Son of the devotees. Mm-hmm. Well, let's leave it here. Yes. So I'm happy to be here for the second time today. Сегодня очень рад быть здесь, уже второй раз за сегодня. I've been in Mayapur about 3 weeks now. Это уже моя третья неделя в Майяпуре. And the time goes quickly. И время быстро летит. Remnant. The time. Quickly. Быстро. Быстро. Remnant. Время летит быстро. Flies. Good. Have you noticed? Обратили внимание? Time flies. Время летит. So, when I was a small child in school in America, they had something, maybe once a week, something called show and tell. И я когда был маленьким ребенком в Америке, там было такое... No, it was in the classroom. И у нас было такое занятие show and tell, somebody showing, somebody telling. The same person showing is also telling. И там покажи, как? Да, покажи и расскажи называлось. Yeah. So, did you have this in school? Что-то в школе похоже было? No. You were very, yes? Yeah. If you didn't have this, you were a deprived child, I'm sorry to say. Если у вас этого не было, то вы обделенный ребенок. It was an opportunity for the children to share something, in a slightly public way. И это была возможность ребенка чем-то поделиться таким как бы публичным образом. So, today we're doing some show and tell. И сегодня вот мы подобное занятие проводим. I'm showing one book which I have written, and I will tell something about the book. И я покажу одну книгу, которую недавно написал, и немножко расскажу про эту книгу. And as I mentioned this morning, this book is in process of being translated into по-русски. И эта книга сейчас в процессе перевода на русский. На русский. Okay. And what is the book? Well, in English, it's called Cow Care in Hindu Animal Ethics. И вот это название книги «Забота о коровах. Этика защиты животных хинду». And our subject today is more general than, I won't speak so much about cows specifically, but more generally about animal ethics. Well, we'll see. И сегодняшняя тема, она более широкая, мы будем не так много говорить о коровах, она как бы защита животных и в общем. Now, I might get in trouble for this. И
из-за этого у меня могут быть проблемы. Because I think it was last year, maybe 2 years ago, the GBC made a decision, which I think is a good decision, that devotees should not promote their own books on the Vyasa. Потому что где-то пару лет назад GPC сделала постановление, я согласен, хорошее постановление, что преданные не должны рекламировать свои книги с Вьясасаны. So I'm not promoting the book, or this is not a Vyasa, okay? Поэтому я либо я не рекламировал эту книгу, либо это не Вьясасана. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshaka Vandavando Jagatpate Gopesha Gopika Kana Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Since I've been here in Mayapur, I've been particularly conscious of the variety of animals here. И здесь, находясь в Майяпуре, обратил внимание о большом разнообразии животных, проживающих здесь. The first animals I encountered when I came 3 weeks ago were the mosquitoes. Гуров, этих больших обезьян прямо около храма. And first they were just kind of sitting around, sort of like, yeah, life is the way it is, kind of a mood, it seemed like. И вначале они в таком настроении сидели, такие, ну да, жизнь такая. But then, they went streaking over to where the khichdi was being distributed. Но потом они гринулись туда, где начали раздавать кичри. Yeah. And of course we have dogs, and today I was feeling very fortunate as I was going back to Gaur village. The 2 elephants were coming the opposite way. They were having their morning walk. И сегодня, возвращаясь с лекции, я был удачлив, что увидел наших 2 слонов, они возвращались с своей утренней прогулки. So there's quite a variety, and of course so many birds. So nice to hear the birds in the morning. И, конечно, очень много птиц, так приятно слышать этих. It's a subject of how do we as human beings relate with non-human human animals with non-human animals. И тема этой книги и сегодняшняя лекция о том, как людям и как животным, не людям относиться к животным. There's an area of academic discussion which has developed just in the last 20 years called animal ethics. И не так давно, последние 20 лет, развилась эта сфера академического знания, которая обсуждает эту тему, то есть Part of a book series on animal ethics, which has
about 50 volumes, different scholars. И эта книга, она является частью серии, где-то порядка 50 книг, написаны разными учеными. And there's animal ethics, and then more broadly is what they call animal studies. И есть вот эта тема, это отношения с животными, а более широкая тема называется изучение животных, наука животных. Because it goes along with the whole subject of the environment and what are we human beings doing to this planet. И это все связано с этой большой темой окружающей среды и о том, что мы как люди, как вид, что мы делаем с этой планетой. To the point of some serious consideration that at the rate we're going with how we are exploiting all of the resources of the planet, that it could lead, so is the thinking, to extinction not only of so many species, or so many species, including human. И сейчас есть такие опасения, что люди обсуждают этот момент, что с такой скоростью, как идет поглощение ресурсов и наша жизнь, что это, возможно, приведет не только к planet, but somewhere in the universe, right? There's 8,400,000 species. И мы можем, конечно, сказать, что для нас-то нет ни такого понятия, как вымирание, потому что живые существа не на этой планете, они где-то на другой есть, поэтому есть эти 8,400,000 форм жизни. Well, okay, but still there is, I would say, it's not a victory of destruction of our natural environment. И, конечно, можно так сказать, но в то же самое время это вполне нормально быть обеспокоенным той траекторией жизни, куда она нас ведет, и той ситуации нашего окружения, к чему это все идет. And I think it's a very interesting topic for devotees of Krishna to be engaged in, because I think we have something to say. И мне кажется, это очень интересная тема для преданных, именно тема, в которой они могут что-то сделать, потому что у нас есть что сказать. We have a lot to say on the topic. У нас многое что сказать по этой теме. Which can contribute to solving the problems. What I'm proposing. И это будет вкладом в решение этих проблем, и таково мое предложение. So, and within that area, we may just say environmentalism, a particular focus for us, I think is valuable, is what we have to say about our relation with animals. И в общей этой теме защиты окружающей среды, то более узкая тема, о которой мы говорим, это защита животных. We have a philosophy which we could say begins with one verse in Bhagavad Gita, chapter 5, verse 19. И у нас наша философия, можем сказать, что начинается с того, что описывается в 19 стихе 5 главы Бхагавад-гиты. How does it go? Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini. Then? Что дальше? Okay. 17 стих. Say it again, louder. Громче скажите. Vinaya sampanne brahmane gavi hastini. Suni chaiva shapake cha pandita samadarshina. Okay, who is a pandit? Someone who has samadarshi, drishti, someone who has equal vision of all living beings.
И кто такой пандит? Это тот, кто обладает этим самодаршей, этим одним взглядом, единым взглядом на все живые существа. So we're all, we could say in English slang, we're all good with that. И мы по-английски на сленге есть выражение, ну да, мы с этим все согласны. But how do we apply it? Но как мы это применяем? Well, we're vegetarian. Ну, мы вегетарианцы. Start. But then Prabhupada says, what's so special about being vegetarian? The monkeys are vegetarian, and so many animals are vegetarian. Ну, Прабхупада говорил, а что такое вегетарианство? И обезьяны вегетарианцы, и многие другие животные тоже вегетарианцы. So then we understand it's really about being prasadarians or prasadatarians. Поэтому мы дальше понимаем, что нужно быть не вегетарианцем, а прасадарианцем. Because when we think carefully about the whole process of eating, we become quite conscious that what it says in the Bhagavatam, Jivo Jivasya Jivanam, every living entity is food for other living entities. И поэтому, если мы внимательно подумаем о процессе принятия пищи, то мы поймем это стих из Бхагаватам, в котором говорится, что каждый в этом мире является пищей для другого. Interesting in that regard, as a footnote, think about this. For whom are we food? И в эту тему интересно так немножко подумать, а для кого мы пища? As we've all been through this period of the COVID virus, this, I think, has made us all quite aware that we may become food for little beings, are they animals, that you can't see except with an electron microscope. Если пройдя через эту перипетию ковида, то мы все могли задаться вопросом, что каждый может стать этой пищей для этих живых существ, не знаю, они животные или нет, которые кроме как микроскоп-то и не увидеть. So when we consider our predicament, you know that word? No. Our awkward condition. Если мы посмотрим на свое такое достаточно странное положение. In the Jain tradition, how many of you know something about Jainism? И в традиции джайнов, кто из вас знает что-то про джайнов? Little, okay. Yeah, so Jainism is as old, if not older, than Buddhism as it's known in present times. It's not older. It could be older. И джайнизм, он может быть даже немножко старше буддизма, как он известен сейчас. According to their tradition, it's much older. Согласно их традиции, он сильно старше. So their core principle of what it is to be a Jain is the practice of ahimsa. Их главное фундаментальное определение, что такое быть джайном, это ахимса. And they take this principle, especially their sadhus, who are called munis, to quite some extreme. И они практикуют это, особенно те, кто из них является саду, которых они называют муни, достаточно... Actually, we see hints of this in the Bhagavatam, in the case of Bharata Muni. И намеки на это мы видим в истории Бхараты Муни. We all know the story. Bharata was trying to practice meditation, but he became distracted as this poor, helpless deer gave birth to a baby deer. He took the baby in his shelter. He became distracted by this. He became very attached to the baby deer. And what was the result? When his life ended, he became a deer. И мы знаем всю эту историю, когда Бхарата пытался медитировать, потом он увидел этого бедного оленя, который родил олененка, и потом этого олененка он начал заботиться. К
к нему привязался и, умерев с мыслями о нем, стал оленем. And he remembered at the same time his previous life. Но он помнил свою прошлую жизнь. And then, next life, he becomes known as Jada Bharata, dull Bharata. И в следующей жизни он стал известен как Джада Бхарата или глупый Бхарата. And the point is that when he is conscripted to help in carrying the palanquin of the king Rahugana, there's a problem, and the problem is that now he's very careful about where he steps because he doesn't want to step on any living being, no ant. He wants to avoid the ants. И когда его заставили участвовать в несении паланкина царя Рахугана, то это вызвало проблему, потому что он шел очень внимательно смотрел, чтобы не наступить ни на одного муравья или жучка. And how did he become so concerned about the ants? И как он стал настолько внимательным, что беспокоила жизнь даже муравья? It seems that he became ant conscious, having become a deer with a yogi's consciousness in the previous life. И как он стал таким сознающим муравьем, что он вначале был оленем с сознанием йога в прошлой жизни. So, although it's said in that passage in the Bhagavatam that it was a fall down of Bharat as he was trying to practice yoga, he fell from that practice. И это описание само гласит, что для него это было падение, что он пал с пути этой практики йоги. The question came to my mind, what if we think of this in a slightly different way? Но мне пришел вопрос на ум, что если на это посмотреть немножко по-другому? What if we see this as, okay, maybe he's falling from yoga, but he's also learning a lesson, and so could it be that he needed that lesson? Что с одной стороны это было падение с пути йоги, но может быть он прошел какой-то урок, и ему этот урок был необходим. He needed to experience being a deer with a yogi consciousness, so that быть с сознанием йога в теле оленя для того, чтобы развить эту эмпатию к нечеловеческим живым существам. Interesting living entities here. Интересные живые существа. So Bharata, Jada Bharata, now he has become fully trained. By the time he meets Rahugana, he's fully conscious and fully empathetic with all forms of life. И в тот момент Джада Бхарата, когда он встретил царя Рахугана, он был полностью осознавал эти другие виды жизни и испытывал полную эмпатию к ним. In such a way that he becomes fully empowered, such that Rahugana really wants to listen to him. И он был настолько уполномочен, что царь Рахугана готов был его слушать. He's able to communicate, to bridge this gap of pride. И он смог перейти перекинуть этот мост через эту гордость царя и передать свою реализацию. What got me on that? In any case, from what we're familiar with, we are aware. Yes, I was speaking about Jainism. So there is this extreme recognition that we are in a very awkward position in this world. И это очень такое экстремальное понимание того, что мы в очень странном, очень неудобном положении находимся в этом мире. And for the Jains, essentially they boil down the whole problem of karma to
what to our consuming of food. И они, джайны, они приводят, как бы сводят всю проблему кармы к принятию пищи. Okay, that was all by way of introduction. Это было введение. One of the chapters in this book that I'm showing and telling for those of you who just came in, I discuss animal ethics. Ethics, what is ethics? It's addressing the question, what should I do? И как для тех, кто только пришел, мы говорим об этой книге, которую я написал, и вот эта глава называется «Этика как бы, животных». И что такое этика? Этика – это значит, что мне делать, как мне поступать. So, within our understanding of things, our terminology, we have sambandha, avideya, prayojana, and so we might want to say that ethics is about avideya. И в нашей терминологии самбанхи, абхидеи и прайоджаны, то в нашей терминологии этика это будет абхидея. Or, more specifically, we might want to say it's about sadachar. Или другими словами это садачар. The proper behavior. We speak of Vaishnava, a member of this or the other ashram. Therefore, I act this way and not that way. И, например, если мы возьмем систему ашрамов, и я принадлежу к определенному ашраму, и поэтому я должен действовать таким образом, а не другим. And within this context, in relation to other beings, there is a very important understanding in Vedic literature called Pancha Yagya. И в связи с этим в ведической литературе есть очень важная концепция, которая называется панчаяги. And this is an understanding of Dharma which has as its root the idea that the moment we're born, we are in debt. И это основывается на том понимании, что and debts to the rishis, and debts to the ancestors, and debts to duty. It can be understood in this way. Ну да, дарма как может быть понято как вот предопределенный долг. And one of these five is bhu rinam, which means debt to other beings. И один из этих 5 долгов это был ритм или долг к другим же существам. There's quite a lot of discussion nowadays about biodiversity. И сейчас идет много разговоров о биоразнообразии. Биоразнообразие. Разнообразие. Different images. Разнообразие. That sounds like serious. Звучит серьезно. Okay. So, there was, anyway. Biodiversity is recognizing our interdependence on all different species. И биоразнообразие, оно говорит о том, о признании нашей взаимозависимости как разных видов живых существ. And the Vedic literature recognizes that and says we have to do something about that. И ведическая концепция тоже признает это и говорит, что мы должны что-то по этому поводу делать. So it involves, for example, feeding various other living beings, caring for them. И это включает в себя, например, кормить разных других живых существ, заботиться о них. And Srila Prabhupada, a few times, I believe, would make the point that the word praja, or progeny in English, refers not just to humans, but to all beings within a kingdom. И Шрила Прабхупада, по крайней мере, несколько раз говорил об этом слове праджа или проджини, это значит потомство, которое, что оно относится не только к людям, но также ко всем жителям государства. But when we think about, okay, the king has to take care of all living beings in his kingdom,
how does he apply that practically? И когда мы можем подумать, окей, царь должен заботиться о всех живых существах, но как это он применяет на практике? And so another aspect of Dharma is not just self-duty, but deliberation on what is the right way to act. И другая часть дharma — это не просто какие-то предписанные обязанности, но также размышления о том, как эту дharmu применять. In our Dharma Shastra, the Manu Samhita, there's a discussion about sacrifice, animal sacrifice, and avoiding animal sacrifice. И в Манусамхите, в Дharma-шастре, есть это как бы описание и обсуждение того, как нужно избегать насилия над животными, а там описано жертвоприношение животных, как их нужно избегать. It's in the fifth chapter of the Manusmrita, and it's a fairly confusing passage of 20 verses or so, because it seems to say different things. И там это где-то 5 глава Манусамхиты, там несколько стихов, и они достаточно противоречивы. Well, this confusion was noticed already about 1,000 years ago by one commentator on the Manusmrita. His name was Meda Titi. И это противоречие было замечено примерно 1000 лет назад одним из комментаторов Манусамхите по имени Меда Тити. So he was a Mimamsaka. He identified with this philosophical tradition called Mimamsa. И он был мимамсаком, то есть он был представителем этой ведической традиции карма-мимамсы, which is concerned especially about interpreting Vedic literature to understand what it's saying and what we should do. И которые заняты тем, что они пытаются понять ведическую литературу и понять, что же нам делать. And so he analyzed this passage and he said, no, it's not inconsistent. It's perfectly consistent. И он проанализировал эти высказывания, он сказал, там нет противоречий, там все как бы правильно. And how does he do that? He takes a particular technique from Mimamsa, which is to make a distinction between a rule and an explanation, or, you know the word exhortation? Okay, exhortation. You must do this. If you don't do this, you're in big trouble. И он использовал такую особую технику, которую используют в карма-мимамсе, которая Okay. He says in Mimamsa there's a distinction that's made between rules and explanations. Есть в мимамсе есть объяснение между правилами и объяснениями правил. So he says, as a rule, it is legally permissible to eat certain types of meat. Как правило, это легально, как разрешено, есть определенные виды мяса. And there is, as a, I don't know another word for exhortation. Anyway, it's an urging someone, encouraging strongly. There's a strong encouragement that there's a legal and moral enticement and attraction to abstain from it. Но в то же самое время там есть такие очень сильные высказывания для того, чтобы человека побудить не делать это. So we know about this. Prabhupada would often say the Vedas are inclusive. They facilitate everyone. If someone wants to eat meat, this is how to do it. И поэтому мы часто говорим об этом, что веды, они, так как они
предназначен для всех, то, соответственно, если кто-то хочет есть мясо, то там есть знание для них. And by following that rule, what happens? You chant a mantra in the goat's ear, and that mantra is telling yourself that you're getting into big trouble as a result. И там описывается, как это делать, что вы перед тем, как убить козу, говорите определенную мантру в ухо, и эта мантра говорит вам, что у вас будут после этого большие проблемы. Because Mom saw, you think about it, oh, I'm killing him, he's going to kill me. Do I really want to do this? So it gets to thinking though. И в этом идея, что само слово «мамса», оно говорит, что сейчас я убиваю его, но затем он убьет меня, и мы должны задуматься, а вообще хочу ли я этого? Это специально сделано для того, чтобы мы задумались. So the idea is, yes, Veda is inclusive, and the key is it's giving us a choice. Да, и Веда предназначена для всех, но суть в том, что Веда дает выбор. Now, to sort of jump way ahead of myself on this mention, there's different kinds of terminology for ethics in the academic study, and now they speak of what they call postmodern ethics. И для, как я уже говорил, в академических кругах есть очень много терминологий, связанных с этикой, и сейчас используется, как она называется, постмодернистская этика. What is postmodern ethics? Well, it raises the question, how much choice do we actually have? Что же такое эта постмодернистская этика? Она поднимает вопрос, а насколько, на самом деле, насколько у нас много этого выбора, сколько у нас его? How much agency do we have? How much can we actually make something happen? Agency, moral agency. How much do we have? На самом деле, сколько у нас этого морального выбора, что мы можем сделать? So they're challenging. They're saying actually it's so much more complicated than we think it is. И они говорят, что на самом деле все намного более сложно, чем мы об этом думаем. In fact, they're saying you don't know what you're doing. Они просто говорят, да, вы вообще не знаете, что происходит. And so don't presume that you independently are making your choice and therefore you're being ethical. И поэтому не думайте, что вы самостоятельно делаете какой-то выбор, и тем самым вы автоматически поступаете этично. Okay, there's another category of dharma, and that's dharma as virtue. И другая категория дharma как добродетель. Because a whole other category of ethics is virtue ethics. И поэтому другая категория этики – это этика добродетели. Where they say it's not about making decisions what to do, what not to do according to dharma. Что суть не в том, поступая правильно или неправильно согласно дharме. And it's not about doing what you have to do because you are in a particular ashram or varna and so on. И не то, что я делаю что-то только потому, что я отношусь к какой-то варне или ашраму. It's about being virtuous. Это, по сути, просто нужно быть добродетельным. And if you are virtuous, you will think virtually and you'll know what to do in different circumstances. Если вы будете добродетельным, то вы будете думать добродетельно и будете поступать добродетельно во всех обстоятельствах. That's simplifying the whole thing, but that's the basic idea. Знаете, просто об этом сказать, но вот такова основная идея. Okay, I should speed up because I've been asked to give time for discussion, so I'll just touch on this. I next talk about ethics in terms of yoga. И дальше поговорим о, так как надо ускориться, чтобы закончить вовремя, мы будем говорить об этике с точки зрения йоги. And here, I think it's in this section, I talk about this story of Bharat becoming Jada Bharat and so on.
И мне кажется, в этой части как раз я пишу о том, как история Джады Бхагаваты, как он стал. And I also quote from the Patanjali Yoga Sutras. И там я цитирую Патанджали Йога Сутры. And this you may find interesting. И это может быть интересно. This is one of the longer sutras of the Yoga Sutras. Это одна из самых длинных сутр в Йога Сутрах. Well, just before this is it says Vitarka Vadane Pratipakshava, that if you have a disturbing, inappropriate thought, и там говорится, если у вас есть какие-то беспокоящие, неправильные мысли, then think the opposite. Тогда думайте противоположное. It's giving it's actually very deep, and what I'll read is an elaboration on that. И на самом деле это очень глубокий совет, и далее я прочитаю, это более подробное разъяснение этого. So first, Patanjali explains. He gives an example of a negative thought. И вначале Патанджали начинается объяснение, что такое негативная мысль. He says negative thoughts are violence, etc. И негативные мысли, он говорит, это насилие и тому подобное. They may be personally performed. Они могут быть совершены лично. Performed on one's behalf by another. Они могут быть совершены другой личностью от имени кого-то. Or authorized by oneself. Или авторизованы кем-то. They may be triggered by greed. Они могут быть побуждены жадностью. Or by anger. Или гневом. Or by delusion. Или из заблуждения. And they may be slight, moderate, or extreme in intensity. И они могут быть небольшие, средние и очень интенсивные по своей интенсивности. One should cultivate counteracting thoughts. И человек должен культивировать противодействующие мысли. So what would be a counteracting thought to himself, to violence? И что это будет за такая противодействующая мысль, которая противодействует насилию? So he gives example. Он приводит пример. That the end results of negative thoughts are ongoing suffering and ignorance. Потому что результат негативных мыслей является бесконечное страдание. In other words, think of the trouble that's going to bring yourself just by thinking. Просто подумайте о тех проблемах, которые придут, если мы будем просто плохо думать. And we may think in terms of Bhagavad Gita, ye hi sansparshaja boga dukkha yonaya evate adyantavantakonte anateshu ramate. Buddha, a person who's intelligent doesn't engage in sense gratification. Why? Because dukkha yoni, they are the cause of suffering. И мы можем подумать на эту тему в терминах Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что разумный человек не размышляет об этих чувствах удовольствия, просто он знает, что это приведет к страданию. Okay, so that's touching on how yoga may be helpful in understanding relations with animals. И это говорит немножко о том, как йога может помочь нам понять наши отношения с животными. But it leaves something to be desired, especially for the bhakta, for the Vaishnava. Therefore, we have a section from yoga to bhakti. Но в то же время там остается какое-то место, что чего-то не достает, особенно преданным, поэтому мы переходим от йоги к бхакти. Actually, this is where I talk about Jada Bharata. И это здесь я говорил о Джада Бхарате. Going to that story again, I mentioned here that there is a further implication in this story, which highlights the bhakti aspect. И далее в этой истории там есть еще один момент, который подчеркивает эту важность бхакти. And that is
when the yogi Bharata was taking care of this little baby deer, sometimes the little baby deer would wander off into the forest, and Bharata would become very anxious. И когда этот йоги Бхарата, он заботился об этом олененке, олененок иногда уходил в лес, и Бхарата очень сильно беспокоился по поводу. And his anxiety, the way it's described, if you look at that passage in the Bhagavatam, it sounds like it's anticipating the feeling that the gopis have in the absence of Krishna. Если вы почитаете там подробное описание его этого чувства разлуки, то оно очень похоже на описание того, что гопи испытывали Кришне. In other words, it's introducing emotion into relation between animals and humans. Там говорится об этих эмоциях в отношениях между людьми и животными. And this is interesting for us, again, coming back now to talking about what we might contribute to the world on this subject. И возвращаясь к теме того, что же мы можем дать миру по этому поводу. That so many people in the world have pets, pet dogs, pet cats, other sorts of pets. И в этом мире у многих людей есть какие-то домашние животные, это собаки, кошки или какие-то другие. Any of you have a pet dog? Вот у вас есть собака, кошка? Pet anything? Кто-то домашнее животное, попугай? Pet parrots? Корова. Cows. Yes, we have cows. Yeah, care for them like cows. And people have incredibly strong emotional feelings in relation to their pets. И у людей есть очень сильные эмоциональные чувства и отношения к своим домашним животным. Some people say, I have better relation with my dog than with my wife. Люди говорят, у меня отношения с собакой лучше, чем с женой. Better relation with my dog than with my husband. Или наоборот, с моим мужем, с собакой лучше отношения, чем с мужем. But then they have this blind spot. They can understand all of this in relation to their what's also called companion animal, but they don't see it in relation to the animals that they're eating. Но здесь с ними происходит такое как затемнение сознания, когда они видят эмоциональную связь со своими домашними животными, но не видят этой связи с животными, которых они едят. So this is something we have something to say about. Это что-то, о чем мы можем им рассказать. Recall that how many times he said, if you don't love God, you will love a dog. И как часто Шрила Прабхупада говорит, если вы не любите Бога, будете любить собаку. It doesn't quite work in Russian in the way it works in English. Там на английском это игра слов, там первые буквы, поэтому последнее слово собака становится плохо или буква собака. But what we can communicate is the development of devotion to the Supreme Personality of Godhead can actually bring that vision which Krishna describes in the Gita, Samadrishti. Но мы то, что мы можем передать, это то, что развитие сознания Бога, сознания Кришны, оно может развить человека вот это видение, о чем мы сказали в Бхагавад-гите, Самадришти. And can take us, in a sense, beyond Samadrishti, applying Samadrishti and then realizing all living beings in relation to the Lord. И увидеть этот уровень самадришти, и даже идти дальше за этот уровень, увидев отношения, связь всех живых существ с Богом. And then with that understanding, with that vision of relation to the Lord, then from there we can understand how to act in relation to all living beings. И уже из этого видения, понимания того, как все связано с Богом, мы можем понять, как нам относиться со всеми живыми существами. Or how to get out of their way. Или как уйти из дороги. How to respect all living beings, some from closer and some from a greater distance. И как уважать разные живые существа, кого-то с близкой дистанции, кого-то с большой.
So that's a very brief sketch of this topic. As I said, this book, which is mainly about cows, will be available, I don't know how soon, but hopefully soon, in Russian language. И вот это очень короткое, мы пробежали по этой книге, в основном эта книга говорится о коровах, и я надеюсь, уже скоро эта книга будет доступна на русском. I hope, with this book to call more attention, because our Shiva Prabhupada called so much attention to cows and cow care, cow protection. So this is hopefully a small contribution toward. И я надеюсь, что эта книга привлечет больше внимания к защите коров, потому что Прабхупада очень много по этому поводу говорил, и я надеюсь, что эта книга будет моим небольшим вкладом в эту тему. Mahatma Gandhi said that through the care of cows, we understand, humans understand how to relate with all other animals. И Махатма Ганди говорил, что через защиту коров люди могут понять, как правильно относиться к взаимодействию с другими живыми существами, животными. And so if we care for cows, then we'll understand, we'll get it right with all other animals. Если мы будем заботиться о коровах, то мы поймем, как правильно взаимодействовать с другими животными. Thank you for your kind patience. Спасибо за терпение. If there's any comment, any question, any challenge, если какие-то вопросы или вызовы. Now comes the session called Stump the Swami. Stump means making the Swami not know what to say. И сейчас секция называется «Поставь с вами в неудобное положение». Харе Кришна, спасибо большое, Давид. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот в связи с тем, что Джада Бхарата действовал таким образом, что пытался не наступать на муравьев, а мы все время каждый день убиваем, да, сколько муравьев и всяких насекомых. Я слышала, что есть какая-то очистительная мантра или процедура. То есть что мы должны делать, чтобы как-то очиститься от этого греха? Ну, честно, я ненавижу и смотрю вот какого-то жука раз задаю. Первый вопрос. Второй вопрос. Наблюдая за местными жителями, очень часто можно видеть, как они избивают корову, издеваются над животными. Должны ли мы в этот момент защищать, что-то делать? Вот я не могу лично пройти мимо. Что должны делать? И если я, например, начну разбираться, это хорошо или плохо? То есть какие-то законы есть здесь или, ну, то есть, Two questions. First question is, she was asking. Первый вопрос. Про жопу как очиститься. Yeah, you mentioned that when Jada Bharata, he was trying to avoid stepping on the ants, and we every day, stepping on so many ants. So she heard there is some kind of procedure, some kind of mantra that we can purify ourselves from that sin. If there is something in particular we should do. It would be nice to know that mantra. Я бы тоже хотел узнать эту мантру. Especially when we're driving in a car and we're going fast, we're killing so many living entities. Особенно если мы на машине едем, особенно на машине быстро, мы убиваем столько живых существ. But it's also, Prabhupada mentions, and this is something in the Jain tradition also, that there's 5 ways, specifically the householder is implicated just by their daily carrying on life. И об этом говорится, Прабхупада про это говорил, и также Джейн об этом знает и говорит, что есть эти 5 вещей, которые совершают все эти убийства животных, особенно в семейной жизни. One is lighting a fire, зажигание огня, drinking water, питье воды, grinding spices or whatever. Когда мы молим специи, and there's 2 others I don't remember.
but cooking, when you cook, yeah, cooking. sweeping, Sweeping is one, yes. подметание, So all the time, just having a physical body in this world, we're a disturbance. И просто то, что у нас уже материальное тело, здесь мы уже столько беспокойства выносим. I mean, one mantra that comes to my mind is chanted at the end of worship, Aparada Sahasrani Kriyante Arnishamaya Dasohamiti Manmatva Chamasva, that I am committing aparadas constantly by the thousands. И это одна мантра, которая приходит мне на ум, это которую мантру мы повторяем в конце поклонения, что Господь совершает тысячи оскорблений каждое мгновение. Our mission, day and night. И я делаю это день и ночь. So please, O Lord, forgive me for this. Господь, пожалуйста, прости меня. And think of me as your servant. И, пожалуйста, думай обо мне, как о твоем слуге. I'm trying to serve you, and in the course of my service, I may do so many offenses. Я пытаюсь служить тебе, и в процессе этого служения буду слышать столько оскорблений. Shamasva, please forgive me. И, пожалуйста, прости меня за это. That's one possible mantra. Это одна из возможных мантр. She got the second part of it. And the second question was, Mother is saying that she sees how the people mistreat the animals, the cows, the baby cows, other animals. What should we do? Should we try to encounter, or should we do in this kind of situation? Well, in general, correcting someone depends very much on time, circumstance, and relationship. What is your relationship with someone? И, в общем, тема поправления кого-то очень сильно зависит от места, времени и обстоятельств, то есть в каких отношениях находитесь с этим человеком. But you can always try, if you see someone really whacking the cow, if you're going by it, you can say, hey, don't stop. Если вы кто-то видите, кто-то сильно бьет корову, то вы проходите мимо, можете сказать, подожди, давай, аккуратнее. Gandhi was very angry about this. He said he was always identifying himself as Hindu. He would say, we Hindus are claiming that we protect cows, but how horribly we actually deal with the cows. И Ганди очень сильно гневался, когда видел такое поведение. Он всегда говорил, он отождествлялся с хинду, он говорил, мы хинду, с одной стороны говорим, поклоняемся коровам, в то время как ужасно с ними ведем себя. Of course, you might, if it's, you see how our own cows in our own goshala, if you feel there's some mistreatment, maybe there's need for discussion with the goshala manager. Конечно, если это происходит в каких-то наших гошалах, то, может быть, нужно поговорить с кем-то управляющим гошалой. Let's see, there's Radhika. In your expression, you were mentioning about virtue as what gives you the ability to make the proper choices, if I got it right. When you develop virtue, you are able to distinguish between right and wrong. According to virtue ethics, that's the theory. So one thing that puzzles me is that we find in Christianity people who were very advanced in consciousness, yet they ate meat. And yet we find people in the Krishna consciousness movement who are vegetarians, and they are
not very virtuous, you know. So, I mean, these are facts, no mentioning any names, but we say that. So two questions. One of them is, how do we understand that? And the other one is that people who are born in different traditions and they're eating meat, where is their destination? If they're eating everything else, not most of the other things right, they're just making that mistake. И там два вопроса. Один вопрос в том, что если это теория добродетели, если человек добродетельный, то он понимает, как добродетельно поступать в каждой ситуации. Если применим, например, к христианству, что там какие-то возвышенные люди святые, но в то же время они ели мясо. А в нашем движении мы видим, например, человек вегетарианец, в то же время совсем не добродетельный. То есть как примирить это противоречие? А второе, это куда попадают люди в других традициях, которые следуют своему правилу и в то же время едят мясо. Well, this could be a confirmation of what I mentioned, the claim made in postmodern ethics that it's complicated. Это может быть подтверждение как раз того, о чем говорят в этой этике постмодернизма, что тема очень сложная. So you're saying on the one hand, here's someone highly saintly, based on descriptions within whatever tradition, for example, Christianity, yet they're eating meat. Что с одной стороны вот какой-то человек, который по всем описаниям как бы описан как святой в какой-то традиции, например, в христианстве, в то же самое время ест мясо. And here I think we need to recognize the presence of a complicating factor, namely culture. И здесь мы должны признать добавление достаточно сложного фактора, который является культурой. In this case, a culture in which there's the question doesn't even arise that maybe we should not be eating meat. Потому что в контексте культуры этот вопрос может быть вообще не возникнуть, стоит ли есть мясо или нет. So that is a factor which would explain the behavior of such a person. И этот фактор может объяснить поведение такой личности. But then you give another case. Someone is one of us, Hare Krishna, strict vegetarian. А другой случай вы привели, это кого-то из нас, кто строгий вегетарианец, or krsna-ksetra, или просвещенец, and exhibiting, how should we put it, less than Vaishnava qualities, perhaps. Проявляет, как бы так сказать, помягче, не очень вайшнавские качества. There again, the complicating factor may be that person's personal past history, their background, their own emotional experiences as a child, who knows what. И здесь как бы усложняющим фактором может быть опыт этого человека, откуда он происходит, его жизненный опыт, какие-то эмоциональные переживания в детстве, всякого не знаешь. There's sort of embedded in your question is an experience of what's called cognitive dissonance. И в вашем вопросе есть вот это то, что называется когнитивным диссонансом. You know this expression, yeah. Two things don't fit together in terms of normal reason. Когда две вещи, они с друг другом не могут ужиться в рамках какой-то логики. So we look for explanations to resolve the contradiction. И поэтому мы ищем объяснение, чтобы разрешить противоречие.
I mentioned this virtue ethics. It's only one theory, and it's a theory which some argue against. They say, well, there are too many examples of people who are supposedly virtuous, but it's not, they may not be acting in the best way, despite being virtuous. And how are you going to measure virtue? There are a lot of problems. There are problems with all the different theories of ethics. И поэтому то, о чем я говорил, это тоже одна из теорий, это этика добродетели, и у этой этики добродетели тоже есть противники, которые говорят, то есть, что есть примеры, когда человек вроде бы добродетельный ведет себя неправильно, и вообще как померить эту добродетель, и поэтому у этих всех теорий у всех есть свои недостатки. Yeah, I don't know if that gets to your question very well, but that's what comes to mind. Не знаю, это ответить на ваш вопрос или нет, это то, что пришло на ум. Could we say that these people, Maharaj, that these people who are eating meat, their destination is not hell? Можем ли мы сказать, что люди, которые едят мясо, ведут себя хорошо, они не идут в ад? Who can say? Кто может сказать? Who knows what is their trajectory? То есть кто скажет, какова их траектория? But yes, I would say that in statements to the effect that someone is destined for hell by eating meat, so many hairs upon the animal, so many lifetimes. If someone is aware of that, then they have a choice. If they have a choice, then that's the issue. Потому что если мы обращаемся к этим высказываниям Писания, где говорится, что человек идет в ад настолько-то жизни, сколько волосков на теле животного, это относится к тому, когда человек знает об этом и это делает. In the back, very back. Yes. Looks like we're going over time. Hare Krishna. I just wanted to add that in the Abrahamic religion there are two types of saints, and those of them who follow to the personal concept, like, for example, Jewish Christians, Ebionites, and in Islam, some Sufis from Basra, they usually didn't eat meat. But those saints who follow to the impersonal concept, or who worship the God as to the Paramatma, they sometimes eat meat and fish. So personal saints. Personal means those who accept God as a person with a body, face, and other. And you're saying they tend to be vegetarian? Yes, they are. They usually lived in the beginning of the traditions, and they didn't use meat specifically. Yeah, that's another good point. Thank you. Можете сказать по-русски? Да, я хотела сказать, что в авраамических традициях есть два типа святых, и некоторые следуют персональной традиции, некоторые неперсональной. И те, которые следовали персональной традиции, то есть можно сказать, что это иудейские христиане Эбиониты, или, например, это святые в Сирии, в Дамаске, это мусульмане суфии, они не употребляли мясо. Но те, которые были персоналистами, они могли употреблять мясо или рыбу как пищу. Let's come up. Okay, microphone is near this. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от негативных мыслей, которые приносят страдания? От тревожных мыслей, подозрительных мыслей? Какая практика должна быть? Это должна быть индивидуальная практика, ты сам избавляешься от этих мыслей, это надо какую-то помощь в избавлении от этих мыслей. The Mataji is asking how we can get rid of the negative thoughts.
the worries, some suspicion, suspect something. So is there any special practice to do so, or should we get some help, or how to do it? That's a big topic. Это большая тема. Well, I think you're connecting to this sutra that I read from Patanjali Yoga Sutras. Я думаю, это связано с тем, что я прочитал вот эту йогу-сутру из Патанджали йога-сутры. And I personally find it helpful to, it's kind of a new age idea, but I think it's helpful, and that is to, when there's some trouble going on in the mind, try to formulate an affirmation. И я нахожу это работающим и полезной вещью. Это немножко new age, так звучит, но то есть, когда есть какая-то проблема или беспокоящая мысль, то нужно сформулировать аффирмацию. Affirmation. Да. So, affirmations have, what is an affirmation? It's a statement in the present tense. Аффирмация – это как бы заявление в настоящем времени, which is affirmative, it's positive. Которое позитивно утверждает что-то. And it's kind of the opposite of whatever it is that is troubling you. И что противоположно тому, что вас беспокоит? I always like to promote, I don't know if maybe there's a Russian version of Mahatma Prabhu's little book, Japa Affirmations. Я люблю рассказывать всем об этой книжечке маленькой Махатмы Прабху, эти настройки на джапу. На русском языке. So that's a nice example. And based on that, it has 20 affirmations for chanting. So from that you can get ideas how to develop affirmations for other issues. И там примерно в этой небольшой книжечке там 20 с чем-то этих аффирмаций, и основой из этого вы можете понять и применить этот принцип, использовать какие-то другие аффирмации в другим ситуациям. But that's a bigger topic. Ну, это большая тема. I think we have to go where the microphone goes. So, yeah. This morning, the devotee giving the announcements after Mangalarti declined to mention that today is the appearance day of Lord Jesus Christ. Right. Declined. He wouldn't. He wouldn't do it. I actually wrote it on the paper. The announcement paper, and he wouldn't announce it. И сегодня утром, когда после Мангарати было это объявление, и преданный, который читал объявление, отказался зачитать, что сегодня день явления Иисуса Христа. Я специально написал это на бумажке для объявления, но он это не прочитал. Even though Jesus Christ is actually the origin of our Prabhupada marathon. Потому что, хотя на самом деле, благодаря Иисусу Христу у нас есть этот марафон Шрила Прабхупады. So the question is, are you heathen Hindus concerned that you're destined for eternal damnation in the fiery depths of hell for not accepting Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Обеспокоены индусы тем, что они идут на вечную ад, так как не признают единственного Спасителя Иисуса Христа. Our Srila Prabhupada spoke of Jesus many times as Lord Jesus Christ. И Шрила Прабхупада часто много раз говорил о Иисусе Христе, обращаясь к нему как Господь Иисус Христос. And he would say, we follow you. И он говорил, мы следуем за ним. So, I mean, that's kind of a different topic from my presentation today. But you're right, today is celebration of
we would say, the appearance of Jesus. И это немножко другая тема, нежели о чем мы сегодня говорили, но вы правы, сегодня день, который считается днем явления Иисуса Христа. And Prabhupada would also say he is a pure devotee. И Шрила Прабхупада говорит, что он является чистым преданным. So certainly his appearance is celebrated by devotees. И поэтому его явление празднует преданными. So yes, for whatever reason they didn't want to announce, I don't have a problem with mentioning or announcing that it is Christmas Day. По какой причине не смог этот преданный зачитать, по крайней мере, у меня нет проблем упомянуть, что сегодня Рождество. Different days of this event are celebrated by different Christian traditions. И этот день празднуется в разные даты, в разных христианских традициях. I believe the Russian Orthodox tradition, they celebrate in the first week of January. И, насколько я помню, православная церковь празднует это в первой неделе января. So, yes, we have certainly reason to celebrate. And you made an interesting point. Without the inspiration of Lord Jesus Christ and this festival time of year, the Prabhupada marathon would not have happened. И как вы правильно заметили, что не будь этого всего праздника, то не состоялся бы марафон Прабхупады. Yeah, so there's a nice connection. Это очень хорошая связь, спасибо. Hi Krishna, I just wanted to mention that this entire topic which you started, thank you so much for passing on it. Just wanted to mention this entire topic about being conscious of the environment and animals. It reminded me of a metal plate at Bagbazar in Gandhima Temple in Bagbazar, right outside of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's room. I really like this quote of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. It says there that as Krishna consciousness movement will be spreading all over the world, that preachers will be talking in the language of insects, animals, and birds. It's written there, and I was always very inspired by that quote, and that's why I very appreciate your efforts in being also. Can you say again the quote that every Vaishnavas will speak in the language? Yeah, it said that the preachers, the preachers, they will be talking in the language of insects, birds, and like animals, and they will be able to preach and spread the Lord Chaitanya's movement all over the world. Да. Мне очень понравилась эта тема, которую Махарадж сегодня рассказал, и его, то есть направление, в котором он идет, также, чтобы мы были осознанны по отношению к окружающей среде и к животным, потому что мне это напомнило вывеску, металлическая цитата снаружи комнаты Бхактисиддханта Сарасвати Такура в Бхагбазаре, храме Гаудимат в Калькутте. И там написано, что сознание Кришны, движение Господа Чайтаньи будет распространяться по всему миру, и проповедники будут говорить на языке растений, насекомых и животных также, птиц. То есть там прям написано это. Я когда это читала, всегда была как поражена этим. Imagine learning the language of crickets. Представляете, вы учите язык сверчков для проповеди. He had such an amazing vision. Какое удивительное видение. Kalakanta, you want to add something to this? That's an interesting point about including the other living species. And usually when we think about animal ethics, the bigger animals that we discuss in pets and cows, but there's also the microbiological flora and animal kingdom under the earth, which generates so much opulence. And the way we're treating them
simply by tilling and chemical farming, destroying all their habitats and creating so much poverty on the planet. So I believe that this is so important because it connects to the bigger animals, but also to those which generate abundance in our planet. Yes, soil is gold. Plants are included. Oh, plants are included. We'll learn the language, we'll speak the language of plants. Translation. И пробую говорить, что в связи с этим, вот, о защите животных, часто люди говорят о защите больших животных, коров, каких-то домашних животных, но они забывают, например, всяких микроорганизмов, которые живут в почве, которые создают на самом деле изобилие, и все, что у нас есть, и они уничтожаются посредством вспашки, использования химических удобрений, и хотя на самом деле они являются источником этого богатства, которое дает Земля. So on that note, yeah, but I think it's getting time to come to a happy end, unless you have an urgent question, or is it something we can discuss after? Мне кажется, это очень уже пришло время, когда надо бы закончить. Вот, если только у вас очень важный вопрос, или мы можем обсудить после. Очень важный вопрос. Кто главный? Как у нас со временем? Время изменяется. А? Там готовят. Yeah, we have some time. Такой вопрос, что сейчас преданные, больше стало преданных, которые держат кошек, собак. Ну, то есть, насколько это вообще, можно себе позволить, может быть, это такой уровень, когда ты уже не привязан, то есть это на тебя не влияет. Либо, может, все-таки надо быть осторожнее, лучше заботиться о коровах, потому что определенное сознание несет это живое существо, с которым надо быть. То есть стоит ли преданным держать, то есть, как к этому относиться? Это так, может быть, человек может находиться на таком уровне, когда он, на него это не влияет, либо все-таки может лучше быть осторожным. Prabhu is asking, we see that now many devotees are also having dogs and cats as pets, having the pets and dogs. So what should be our proper understanding? Should they have it or not, or is it better to take care of the house? I don't feel like pontificating about that myself. Я не хотел бы здесь утверждать что-то самому по этому поводу. To pontificate is to say, this is how things should be, this is what you should do. Я хотел бы утверждать, что вот нужно делать так, и все должно быть только так. The common term now is not so much pet as companion animal. Сейчас термин даже используется не домашнее животное, а животное-компаньон. And there could be good reasons for someone to have a companion animal or more than one. Или и могут быть достаточно веские причины для человека, чтобы завести такого животного или даже несколько. It could depend very much on their circumstances. Это зависит много от ситуации человека. So I wouldn't be so hasty to condemn and say, oh, you're worshiping dog instead of God. Я не хотел бы, не заявлял бы так резко, что вы поклоняетесь Богу, собаке вместо Бога. There could be other considerations. И что другие вещи, которые можно принять во внимание. Shivananda Sena had a pet dog. У Шивананда Сена была собака. Right? And it was a very special dog. It was a dog that was liberated by the blessings of Lord Chaitanya. И это была очень особая собака, она получила освобождение по милости сочетания. And some devotees have been known to have pets. Krishna has a pet, isn't it? Krishna has a pet dog. И у преданных, да, бывают животные, у Кришны тоже есть собака, вы знаете? Yeah. And like that.
Gaurkishoras Babaji used to feed the dogs of the Dham. И Горкишора Бабаджи, он кормил собак Хама. Yes, Thank you. Очень хороший выбор история Махарадж Бхараты в этой книге и защита на тему защиты животных. Приведи, прошу. Если комментарий, это не вопрос. Я хочу благодарить это в этом приведи это предложение, если можно. Prabhu said that he's very thankful, and it's a very nice idea that you use the story of Jada Bharata of Bharata Maharaj in your book presenting this animal ethics topic. Махарадж Бхарата был кшатрия, а то кшатрии защиты. Maharaja Bharat, he was a kshatriya, and his duty was to defend and protect. И он продвигался духовному, но это чувство осталось. And he was trying to advance spiritually, but he still had this mood. И когда он стал Джаной Бхарата, он проявил то же самое чувство. Когда стал Джаной Бхарата, да? Да, Джада Бхарата. And when he became Jada Bharata, he also expressed the same mood. Yeah. Thank you. Махарадж всегда такие примеры дает, что мы задумываемся. Я об этом не думал. Prabhu is saying that he's very thankful to you that you always gave such examples that make us think. So he never thought about this way. Про собаки я очень коротко на один пример, если позволите, расскажу. Это случилось со мной. Это много лет тому назад. У нас преданные жили на деревне, были коровы, и у них были две большие такие же собаки, вот такие же. Большие. И вот преданные мантры читали, там некоторые давали посвящение собаки, все было прекрасно. Потом этот преданный, который собаки были, с него он упал. И он вернулся и начал жить в городе. И один раз, это было 5 лет тому после этого случая, я прошел возле рано утром, читая мантру возле этого дома, где он живет. И там, потому что тихо, я читаю, и вдруг две собаки, вау, на меня. Я испугался и начал Харе Кришна, Харе Кришна. И тогда собаки, когда услышали Харе Кришна Махамантру, легли на землю и начали валяться. Вот так. Как это. Собаки не забыли Махамантру. Это я хочу сказать. This is a big story. Shall we translate? You can tell me. Okay. Yeah. Thank you. I think now is a good time to Хорошо время close. закончить. And I want to thank you for your kind attention. Спасибо вам за And внимание. this opportunity for me to show and tell. За возможность мне вам что-то показать и рассказать. Shila Prabhupada ki jai.